Okay, so sementara tunggu yang lain masuk ni, kita patah balik belakang. Benda ni tidak terlalu mendalam. Walau bagaimanapun, langkah-langkah ni mesti jelas bagaimana nak menjalankan kajian. So, lanjutan daripada GRU tu, kemungkinan besar masa anda belajar GRU tu agak-agak tidak berapa fasih. Tapi sekarang ni kursus kedua patut tambah fasih lah. So dalam jalankan kajian ni, apa sebenar yang kita nak buat? So kena betul-betul jelas lah. Kerana selain daripada kualitatif, anda kemungkinan besar tak ada lagi kursus-kursus pendidikan. So apa yang dipelajari untuk kursus ni rasanya betul-betul pasti inilah yang anda dah kuasai. Okay, so I think for today, I don't know, I see only one name, two names from China. You need to use English. So let's see who they are. So I see Jiang. Hello, teacher. Good evening. Good morning. Yulu. And Zhang. Hello, teacher. Okay, so there's three of you. So I think, were you present last week? I'm sure Yulu was present. The rest, I'm not sure. So the purpose of that class was using English in total. But I was quite disappointed because one of which is very lacking is that you don't ask question. So if you were to have a class on your own in English, but if you don't ask question, it be something that not beneficial for anybody. So this class, majority of them are from Malaysia. So both they can speak, they should be able to speak both lah. But there are also 3 students from Indonesia. So there are at least 6 foreign students, 3 from China, 3 from Indonesia. Which for the Indonesians, they are more familiar using the bahasa Melayu atau the bahasa Indonesia rather than English. Okay, so this class won't be conducted in total English. If we need to conduct in total English, we have to find another time. So for today, I'll be mixing both. Most likely, it will be more on BM rather than on English. But however it is, if you are not clear of what I'm trying to convey, stop me and ask question. Okay? So for Jiang, Yulu and Zhang, you need to ask question if it's not clear to you. So I would dare say the whole deliverance of this lecture will be, majority of it is in bahasa Melayu or bahasa Indonesia. Okay. So tadi saya dah tekankan kepada mereka bahawa saya telah buat masa di Pembali minggu lepas cuti kan. So saya buat dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Tetapi satu yang agak mengecewakan ialah kurang pertanyaan. Jadi kalau kita nak belajar, kita kena banyak tanya. Jadi kalau disediakan ruang khas untuk berbahasa Inggeris tapi masih tak digunakan, adalah suatu yang merugikan lah. Jadi dalam kes kelas kita ni, walaupun ada pelajar antarabangsa dari China yang kemungkinan besar memerlukan bahasa Inggeris, tapi kita juga ada pelajar antarabangsa daripada Indonesia. Okay? Yang saya rasa mungkin lebih cenderung untuk BM. Betul Yanti? Jadi kalau kata kita guna bahasa Inggeris, kemungkinan besar saya rasa anda pun ada masalah. Satu lagi masuk ni pun masalah juga. Pelajar ni daripada Oman juga perlukan bahasa Inggeris. So, majoriti kita akan buat dalam BM. Tapi dalam kes belajar ni penting sangatlah untuk anda bertanya soalan. Okey, Assalamualaikum ya Hana. Are you there? Assalamualaikum. Yes, good morning. Okay, you are coming in from Oman, right? Yes, that's true. I'm assuming Oman now is around 4 o'clock, is it? It's 4 a.m. Yes, in the morning. So you are willing to wake up early? I need to wake up early to attend the class. Okay. I just spoken to them regarding what has happened last week. If you remember well,
that class was targeted for English speaking. But Yes. I think you are aware that it was not that beneficial. Because in learning, most importantly is asking question. Yeah. So Okay. for this class, other than you all, the English speaking needs English. But there are also at least 3 Indonesian students which are also international students and they prefer IBM. Okay, so I'm quite at a loss at the moment. So I have no choice. For today especially, I would do it in a mix. So if Both languages. in both languages, and if you have any question, stop me and ask the necessary question. So Okay. for booming in purposes, we may have once in 2 weeks, whereby the class is totally in English in some other time. But for today, it'll be a mix. Okay. Sure, I understand. Yes. But Hannah, I think like in your case, I don't think you need to learn the whole research methodology, right? I think you would prefer learning about something directly related to what you are going to do, right? That's true. Yes. So that's why if I were to sort of entertain some people, in your case, okay, today what we are going to do, we are going to talk about coming up with a problem statement, followed by the research question and the null hypothesis, which we have done last week, and followed Yes. by constructing instrument to fulfill the research question. So basically, I will focus on 3 instruments. That is the test, that is the observation, and that is the questionnaire. So for today, it will focus more on the test. So if the test is relevant to your study, then you may assume it to be beneficial. But if you are not, then maybe it's not so important for you to listen to this class. But however it is, I'll leave up to you. But still, if you do have questions, stop me and ask the next question. Okay, Ana, okay? Understood. Yes. Okay. So sekarang ni kita balik pada kelas pada hari ni ya. So saya akan bercampur tapi akan lebih pada BM. Isu yang paling besar sekarang ni penggunaan bahasa ni dua-duanya memberi keuntungan pada semua pihak ya. Bagi pelajar-pelajar antarabangsa tadi tu dia cakap BM memang dia tak faham langsung. Bagi pelajar-pelajar Malaysia, Indonesia cakap bahasa Inggeris, mungkin anda pun tak berapa fasih. Jadi saya rasa lah dalam belajar ni penting sangat untuk kita tanya soalan. Okay? Fasih yang berkaitan dengan apa yang anda nak kaji. Okay. So for today, I will record what's going to be the interaction, but that recording is not meant for you all. So again, if any slide you feel that is important, I would suggest that you print screen the slide. So the slides are both in BM and in English. So I will record it now. Okay, so I've started recording. Okay, sekarang ni kita tengok balik ya. Langkah ni hasil masa GRU tu mungkin tak nampak. Tapi dalam kes khusus yang kedua ni, anda patut nampak lah. So when doing the first course in research methodology GRU, you may not be able to see the sequence of how you do a research. So mesti mula-mula sekali, kita mula dengan satu benda yang kita nak kaji. Then kita perlu dalami benda tu, kita cari literature. So you must find the necessary literature. So literature ni apa pun tak apa, hanya saya nak tekankan basically ada 2 literature, literature primer dan literature sekunder. So there are 2 types of literature, a primary literature and a secondary literature. What does that mean? Literature primer ni anda baca sendiri dan dia akan ada dalam senarai rujukan anda.
Literature sekunder tu yang penulis dalam literature primer tu tulis. Dan dia sepatutnya tak ada dalam rujukan anda. So contoh literature primer kata Yanti 2020 mendapati sekian-sekian. Itu adalah literature primer. Tapi kalau anda kata Yanti 2020 memetik Tahirul 2018 yang mendapati. Jadi sekarang dia pertahan petikan kan. So Yanti discovered certain things. So 2020 discovered certain things. That is a primary literature. But when Yanti 2020 cites Tahirul 2018, that is a secondary literature. Jadi semua secondary literature ni kalau boleh dikurangkan. So I'm not saying buang langsung tak, because there is some kind problem masalah untuk mendapatkan literature yang primer ni. Walau macam mana pun, kalau anda masukkan literature sekunder ke dalam rujukan, sedangkan anda tak ada artikel tu, bahayanya ialah pemeriksa tu dia seorang yang pakar dalam bidang tu. Dia tahu artikel tu ada atau tak ada, dapat tak dapat. Dan bila anda kata anda petik sebagai literature primer, sedangkan dia tahu artikel tu susah nak dapat, mungkin anda akan masalah lah dengan pemeriksa tu. Okay? So during your examination, your viva, the examiner is quite well versed in their field, that they know certain article is very hard to get. So when you cite an article and you write it as the references, meaning it is a primary literature, and yet it is not, you don't have the article, but you write it as a primary article, the examiner, I will assume they know. And if that's the case, then you'll be in trouble. So ethically, when it is a primary literature, the reference should be at the back. Kalau literature tu primer, dia ada di senarai rujukan. Tapi kalau dia bukan sekunder, anda boleh gunakan, tapi memang dia tidak ada di dalam rujukan. Dan bila kita baca mana-mana hasil kajian, when we read any for this writing, the number of references tells a lot about the researcher. So lagi banyak artikel rujukan kat belakang tu meyakinkan bahawa anda memang banyak membaca. Jadi kemungkinan lulus tu akan lebih tinggi lah. Jadi kat situ literature memainkan peranan. Walau bagaimanapun, nevertheless, we need to have secondary literature, especially when we sort of need to read up some of the theories behind it. Okay? But however it is, you need to know how to write and differentiate between the primary and the secondary literature. Anda mesti boleh bezakan dalam bentuk penulisan masa menulis menggunakan literatur primer dan literatur sekunder. Kalau literatur sekunder ni kita akan saja kata dipetik, memetik, okay, menggambarkan whatever ayat-ayat lah yang menunjukkan bahawa kita tak baca artikel tu. Kita baca artikel tu melalui artikel yang kita baca sekarang tu. Itu maksud dia secondary literature. So dalam kes ini saya nasihatkan etikanya betul. Jika dapat examiner yang fasih, anda ada elemen menipu, memang masalah besar. So kalau boleh jangan buat macam tu lah. Okay. So balik pada tadi, when we have read the literature, kita dah baca literature, kita perlu rumuskan apa yang ada dalam artikel-artikel tu. Okay, so kita cuba tengok. When you review a literature, normally there are, in this case, 5 steps. So at the first, of course, you conduct to find the literature. Coming to number 3, critically evaluate. That is an important word. Membaca secara kritis. Jangan anggap penulis literature tu orang yang pandai. Sebab tu segala gelaran-gelaran tu ditinggalkan. Kalau dia profesor ke, dia doktor ke, patut gelaran tu tak ada. Jadi anda jangan anggap bahawa dia pandai dan semua dibuat tu betul. Tak. Kadang-kadang bila dia submit artikel tu, mungkin bukan untuk berkongsi, tapi lebih untuk mungkin tujuan-tujuan lain, untuk promosi dan sebagainya. Jadi kita kena lihat artikel tu secara kritis.
we need to read the article critically. So when you talk about critically, what does it mean? Okay, I go after this. So after you have read the article critically, setelah kita baca secara kritis, maka kita mula menyusun bahan-bahan tersebut supaya boleh dikelompokkan. So we group this article together so that we are able to write a better picture with all the information all over the place. We group them together, we categorize them together, so as if we have a structure, supaya ada struktur. Dan kita tulis. Okay, so ada berbagai cara untuk kita baca tu. So antaranya, kita tengok satu. So ini satu cara macam mana kita buat summary kepada artikel-artikel tu. So nombor satu, artikel, nama artikel, author, nama pengarang, masalah dia, cadangan dia, soalan kajian dia, sampel dia, research methodology instrument dia dan apa-apa lain lah. Okay, itu satu cara. Okay. Cara yang kedua, yang saya nak anda buat, ialah kita buat cara begini. Okay, lagi sekali kalau anda rasa perlu print screen yang slide ni. So bila kita baca artikel, when we read any articles, whatever theories that they write, I'm not saying it's not important, but that sort of material can be gathered from many places. If you read 3-4 articles coming from different researcher, most likely their literature will be nearly the same. Bila kita baca artikel-artikel ni, datang pada 4-5 orang pengkaji berlainan. Tetapi bila kita tengok dia punya huraian literatur, kemungkinan besar lebih kurang sama je. Kerana semua bercakap dengan bidang yang sama. Tetapi yang berbeza ialah metodologi dia, dapatan dia. Yang ni kita nak tengok. So even though these 4 to 5 literatures may write nearly the same literature review, but chances are their methodology and their findings won't be the same. So we are focused on their methodology, not so much on their literature. Especially if you cite the literature, it will be a secondary citing. Kalau kita petik tulisan dia tadi, dia lebih kepada bacaan sekunder. So kita fokus kepada metodologi. Dan bila kita metodologi, apa yang kita nak tengok? Kita tengok 4 perkara, iaitu reka bentuk, persampelan, instrumen dan juga cara analisa data. Okay, so when we read the methodology, we go on the lookout for what is the design that was used. What is the sampling? How was the sampling? What kind of instruments were used? Their validity, their reliability, and how did they analyze the data? Okay, so we're talking about quantitative study, not qualitative study. From these 4 aspects, we try to look for a gap. So what is a gap? A gap is something when you still can be able to do something. So gap ialah satu ruang untuk kita masih boleh menjalankan kajian. Jadi sini gap ni mungkin terjadi akibat daripada reka bentuk dia tu, mungkin reka bentuk dia tak betul, mungkin dia tak huraikan kenapa dia guna reka bentuk tu. Dia guna tinjauan, tapi dia tak sebut kenapa tinjauan pun. So kat situ dah ada gap dah. Yang kedua, dia gunakan sampel. Kenapa dia pakai sampel tu? Kenapa tak pakai sampel lain? Ketiga, dia guna instrumen tertentu. Ini yang paling banyak nanti. Instrumen tu kemungkinan besar tidak dihuraikan keasahan dan kepercayaan dia. So among these 4, instrumentation really need to be focused. You have to identify whether the instruments that they use is really valid or is it reliable. Was there any elaboration on its validity and its reliability? And lastly, what kind of inferential test that they use?
they fulfill the assumption. Yeah. So basically there are two types, parametric and non-parametric. So do they fulfill that parametric assumptions? If they do, did they write about the assumptions? So if they don't, these are all gaps that can still be used. So if you feel that this kind of summary will be beneficial to you, rather than wait for me to mount it up later, I will mount it up later in my guru. You can print screen it. Okay. So similarly, the second one, okay. So for the last column, there are certain things whereby you feel there is a necessary gap, whereby you can improve. Okay. So now, from all this, kita dapatlah, you have seen this before, whereby in any problem statement, so I would dare say for any dissertation or project paper, mana-mana disertasi dan kertas projek, paling banyak satu muka surat penyataan masalah ni. So, apa yang ada dalam tu, what is included in a problem statement, basically the top few lines are about the theory related to what you are studying. Okay, then followed by this black printed whereby you argue. So yang hitam ni anda berhujah, A kata B, A kata macam ni, B kata macam ni, A dapat ini tapi tak buat ini, B dapat sana tak buat ini. So A discovered this but failed to do this. Okay, C discovered certain things but did not provide any evidence. So everything will be written in form of an argument. So this particular part should have many references. Banyaklah. So when I ask you for this particular course, you are supposed to come up with 5 articles on quantitative study. So I would dare say pilih 5 minimal kajian kuantitatif, 1 ambil teori, dan 1 lagi ambil kajian kualitatif, supaya tak tertinggal. Supaya jangan nanti ingat bahawa jika buat kajian kuantitatif, artikel ni mesti kuantitatif saja, tak. Kalau ada artikel kualitatif, pakai juga. So dalam kes kerja khusus kita ni, saya perlukan anda ada 7 artikel, 5 kajian kuantitatif, kajian 1 kajian kualitatif minimal, dan 1 lagi berkaitan dengan teori. So teori ni mungkin artikel, mungkin buku, mungkin apa pun tak apa. Okay. So bila kita tulis penyataan masalah kita, when you send in later, I want you to color code kan. So color coding dia in black will be the argument. Yang hijau tu ialah kesimpulannya. Okay. So sekarang ni kita tengok yang hijau tu, the existing evidence, however, is based largely on quasi-experimental and correlational design using self-report data. Okay, ayat dia berbunyi, bukti yang ada sekarang ni menunjukkan bahawa kebanyakannya adalah bersifat quasi-eksperimen atau korelasi dengan menggunakan data laporkan diri. Okey, ayat itu ada makna. Okey, balik kepada slide ni. So bila kita kaji apa-apa pun, kita sebenarnya nak tahu boleh tak sesuatu, katakanlah A mempengaruhi B. Kan, contoh paling jelas saya rasa yang paling senang saya suka buat ialah, boleh tak sapaan menjadikan pelajar lebih bermotivasi?
Okay. Cuba renung soalan saya tu. Can you look at the question ya? Dalam bahasa Melayu, bolehkah sapaan menjadikan pelajar lebih boleh motivasi? In English, can greeting the student at the start of the class improve their motivation to learn? Okay. Jiang, have you any comments on that? Can greeting the student at the start of the class improve their motivation to learn? Any response, Jiang? Tak ada? Okay, Yulu? Yeah, I'm here. Can you respond to that question? I think so. Yes. Okay, you feel that when you grade the student, they will motivate them more, correct? Yeah. Okay, can you do a study to find out whether what you are saying is true? Maybe we can do the test. One group that teacher greeting students, and another one do not greet students. Okay, apa yang Yulu kata tadi, apabila kita buat ialah satu kumpulan guru guna sapaan, satu kumpulan guru tak guna sapaan. Okay, Yulu, what do you call this design? Quasi. Okay, it is an experimental design. Yeah, experimental. It's just an experimental design. Now, okay, ingat, for today we are trying to learn what is meant by the design. Okay, so now we go a little bit further. Okay, so there are 3 types of experimental design. So Hannah, I feel that this design is very important if you want to find out whether you can improve the traffic controller ability. So definitely it must be an experimental design. But even if it's an experimental design, there are 3 types of experimental design. So bagi kita yang nak mengubah sesuatu, ada 3 reka bentuk eksperimen. Satu adalah pra, yang kedua adalah quasi, yang ketiga adalah tulen. So when is it a pra? A pre? When you don't have a control. Okay, as much as you want it to be done correctly, you may not be able to get a control. So rather than not doing at all, it's better to at least have a pre-experimental design. Hannah, are you getting this? Okay, orang rumah tengah cuti kot, makan. Okay ya? So dalam keadaan eksperimen, kalau katalah tak boleh buat yang terbaik, sekurang-kurangnya kita ada yang tak ada kontrol. Tentu sekali dia ada kekurangan lah. Dia ada slight disadvantages lah using the pre-experimental. But rather than not doing it all, this is much better. Jenis yang kedua, when you have a control group. So you ada 2. Kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Isu dia lah, dalam kuasai, kita tak boleh buat penugasan lawak. We cannot do a random assignment. Usually due to administrative problems. Okay? And of course, the best one is always the true experiment. Whereby you have a control, you have experimental group, and the groups are randomly assigned. Okay. But this is the final end to your quest. Whether greeting boleh tak meningkatkan motivasi? Ni jalan ujung ni. Ya? Soalan paling penting, betul ke sapaan tu boleh meningkatkan motivasi? So saya nak tanya,
Macam mana kita tahu? Kita kata sapaan tadi kan. Satu kumpulan mengamalkan sapaan, satu kumpulan tak pakai. Banyak-banyak pun boleh ubah tu. Macam mana kita tahu sapaan itulah pun boleh ubah yang nak dikaji? So how do we know greeting is the independent variable to be studied? It may be something else kan. Mungkin budak makan tak makan ke menyebabkan motivasi. Cikgu cantik tak cantik ke motivasi. Okay. Cuaca bagus tak bagus ke meningkat motivasi. Tiba-tiba kita narrow down to sapaan atau greetings. So a lot of other independent variable can be the cause for the motivation to improve. Then how do we know and why do we choose greeting? Okay, saya nak bila anda jawab, your video on, then kalau nak tutup balik tak apa. So semua yang saya panggil nama jawab, video on. Siapa yang panggil video tak on, kita potong markah. Kan? Anda markah je, lain anda tak kisah. Hidup dengan markah. Hidup markah. Okay. Bagi tiru, pasal tiru video dah on. Tiru? Boleh tak? Kenapalah sapaan tu yang dipilih? Ada sebab? Sedangkan it can be a lot of variables kan? True tak? Disebabkan itu adalah kita punya skop kajian utama. No. Ataupun masalah. No. Why we are saying that greetings is the independent variable? Masalah. Kenapa sapaan tu yang kita pilih? Kenapa tak lain? Mungkin makan ke, cuaca, pakaian guru cantik tak cantik. Hari-hari guru cantik, Siti Masyarah cantik je, pelajar motivasi. Siti Masyarah pakai sedikit, pelajar tak motivasi. Kenapa tak pakaian guru? Tiba-tiba kita pilih sapaan. Macam mana? First, maybe because I have found some real result from last research that found. Okay, what result? What research? Directly. Awak kata dah jumpa kan? You found out some results from last research. What kind of design that can give you that idea? That maybe greeting is one of them. The results state that from what design? From what design can you conclude that greeting may be one of them? Maybe by using experimental design. No, we are using experimental. Sedangkan experimental ni kita hanya guna satu je. We cannot use more than what. Even using two nanti pun problematic ya. Nanti saya akan guna jumpa perkataan interaction ya. Dua orang. Do you mean correlation, Doctor? Say again? Correlation. So macam mana dengan correlation? What has correlation between greetings and motivation? So if there is a correlation between motivation and greeting, then why don't we conclude that greeting is can improve motivation? We don't need to use experimental design kan? Correlation study tadi dah bagi tahu have showed that greeting improves motivation, right? Yeah. So why do you need to do experimental study lagi? Dah tak jawab. Boleh? Boleh, Doktor. Tak boleh jawab. Okey, kita bagi Nazariah. Mana dia Nazirah? Nazirah ke? Orang besut. Okay, so when you answer my question, video on. Tapi kalau tak ada, you tak nak on video tak apa. Okay, Nazirah, boleh jawab tak? Sekarang ni, okay. Boleh cakap putih? Boleh cakap putih? Boleh. Because when you speak English, okay, okay. Because Indonesia, masyarakat boleh cakap bahasa ni, okay lah. Why do we choose? Okay, in my opinion, like my Sarah said, there is a correlation between greetings and teaching. But then we have to prove with the data from
from SPSS, so we need to do the research. Tapi correlation tu bukan SPSS. Yang guna correlation ni, you kata bahawa korelasi tinggi tu bukan data SPSS. Data mana tu? Tapi tak boleh agak. Udah fail Viber. Okey, tak apa. Bagi kita tengok. Okay, last one kita tengok besok juga. Kaedah. Ya, Doktor. Untuk Sekarang ni, soalan dia ialah kita nak kaji bahawa sapaan mempengaruhi motivasi, kan? Satu saja independent variable dia sapaan. Jadi bila kita buat kajian, satu kumpulan eksperimen, cikgu mengamalkan sapaan. Bagi kumpulan kawalan, cikgu tak mengamalkan sapaan. Okay? So when you do experimental study, experimental group will involve greeting by the teacher. The control group will have no greeting. But the problem is that, macam mana kita tahu bahawa greeting tu yang nak dikaji, sedangkan banyak benda lain lagi boleh mempengaruhi motivasi, kan? Macam sebagai tahu tadi, cikgu cantik, perut kenyang, cuaca bagus, kelas aircon, semua tu boleh mempengaruhi. Tiba-tiba kita pilih greeting. Macam mana nak jawab tu? Kalau Nisa. Video on Nisa. Kalau tak ada tudung, pakai tudung. Tidak betul markah. Okay, kalau Nisa. Kalau tak pakai tudung, pakai topi Kaedah pun tak apa. okey, Doktor. Cuba jawab. Maybe sebab ada mungkin previous research ada dapatan untuk greeting yang boleh meningkatkan motivasi. Sure lah, Doktor. Okay, Arif Azman, can you explain more not? Pre-test and post-test specifically on those variables without considering other variables. Boleh explain tak, Arif? Okay, kalau Nisa, kita tengok Arif punya jawapan. Arif, on video, nak tengok channel open tak? Hey, absen lampu gelap sana ni. Tak ada lampu depan muka lah. Gelap tu. Nak pastikan ni orang tu bukan, boleh terbang pula lagi tu. Okay, Arif, cuba explain. Kalau boleh, if you can do in English, all the better, because our friends yang faham English can benefit. Boleh explain, Arif, in English? Okey, itu kalau kita buat eksperimen. Sekarang ni kita nak buat eksperimen dah. Tapi kenapa kita pilih greeting tu? Yang pandai-pandai pilih greeting. Jadi kemungkinan lain possible, kan? Mungkin cikgu cantik, mungkin kelas tu selesa, mungkin makan. Tapi kita pilih greeting. Apa asasnya kita pilih greeting tu? Tadi ada jawapan yang dah dekat-dekat dah tu, ya. Karunisa, Nadira tu bagi dekat-dekat betul dah. Maisara bagi dekat betul. Tapi tak pinpoint lagi. Tak zoom in apa sebenar jawapannya. Jawapan tu macam dah keadaan lagi. Doctor, is it because of the literature review? From the literature review, we find out that the gap is happening with the language. Yang greetings tu. Okay, sekarang ni kan, that's why I would suggest never straight directly do a experimental study. It's very dangerous.
Because chances are you were not able to identify was that the independent variable that can improve the dependent variable. Okay? Sejauh mana anda pasti bahawa sapaan itulah yang menyebabkan motivasi? Ada kemungkinan lain lagi. Okay? So, apa kita nak buat? Sebab itulah kajian-kajian, Masyarah dah sebut, Kadonisa sebut, Najrah dah sebut. Kita perlu lihat kajian-kajian korelasi. Okay? Kerana bila dia lakukan korelasi, apa yang dia buat? Peristiwa tu sudah berlaku. Betul Masyarah? Korelasi peristiwa tu dah berlaku. So, kita ambil data berkaitan motivasi pelajar dan data berkaitan dengan berapa kali dia dah makan, pandangan dia terhadap iklim kelas, pandangan dia terhadap sapaan. 4-5 perkara ni kita dah ada data dah. Tapi kajian tu dilakukan secara korelasi. Okay? So there have been correlational study that identify level of motivation. And with that also, we collect data based on all possible independent variable. Okay? Such as greetings, such as have the student had their breakfast, such as a class climate, aircon class and so on, such as the pleasantness of the teacher. So when all of that, greetings may show the highest correlation. Okay, cuba baca kita tengok. Anna, this quite relevant to your situation. So again, if you do want to ask question, please do ask. You can read my response at 903. Greeting may have showed the highest correlation compared to other variables, but it was not tested independently from the others. So what we do in the experimental design is that we isolate it in the experimental study. Then only we can be sure that greeting was the cause that result in higher motivation. Are you okay? Orang lain macam mana? Boleh faham tak? Okay. Hanya sekarang ni, kalau kita nak buat sebuah kajian, kemungkinan besar kita tak ada masa lah kan. Sebab itu penting untuk kita baca literature. Okay. Dan dapatan literature tu pula kita tak terima bulat-bulat. Kita tengok valid tak dia. Bila dia run benda test tu, contoh yang paling ketara sekali Doktor. Ya. Maksudnya bila kita dah tengok research orang lain dan kita dapati greetings ni part of the yang motivation yang boleh menjadi motivasi, jadi kita guna greetings tu. Okey. Sekarang ni kita sebenar pada asal kita tak tahu apa sebenar IV dia kan. Okey. Tapi bila orang lain buat, greeting tu mempunyai korelasi paling tinggi sekali. Jadi kemungkinan besar greetings itulah yang menyebabkan motivasi tu. Jadi sebab itu kita pilih greetings. Jadi bermakna pemilihan kita dalam eksperimen tu bukan kita pandai-pandai pilih, tak. Kita berdasarkan kajian orang lain. Dalam contoh ni kajian-kajian yang bersifat korelasi.
So korelasi tu bagi tahu. Okay? Tapi dia tidak bagi tahu secara mutlak, tapi dia bagi kita gambaran bahawa greeting itulah mungkin salah satu pada puncanya. Saya guna perkataan mungkin kerana kita confirmation hanya kita boleh buat semasa experimental study. Okey, boleh. Okey kan? Jelas doktor. Okey, sekarang ni bila kita tengok bahawa Okey doktor, jelas. bila kita tengok bahawa pengkaji dalam korelasi tu, pengkaji lepas gunakan Pearson bukan Spearman. Apa yang anda nak soal dia? Kita terima tak? Contohlah kata korelasi tinggi let's say lah correlation is 0.8. Okay? Okey, tinggi tak korelasi tu? Kita cuba tengok orang lain Tinggi doktor. Soalannya, kenapa dia guna Pearson? Kenapa dia guna Pearson? Untuk korelasi ada dua kan? Pearson dengan Spearman. In fact ada satu lagi chi-square of association. Ada tiga. Ada tiga yang melihat perkaitan. So there are three, at least three. So bila dia guna Pearson, kenapalah dia guna Pearson? Kalau dia tak ada sebab, maka kemungkinan besar jawapan ni kita tak boleh terima. Macam anda kan, anda submit kerja, nampak bagus, rupanya plagiat. Dah tak boleh terima. Why? Zaila. Dia nak panggil setiap seorang ni. Zaila, on video, bagi jawapan. Ada Zaila? Okey, Tahirul, data tak bertabur secara apa? Secara rasio, Lalu? doktor. Secara rasio. Rasio tu apa? Maksud saya tak pernah dengar perkataan rasio. Ini istilah Indonesia kot. Ada kan yang rasio itu dokter, kalau Pearson and Spearman itu kita gunakan kalau data bertabur secara rasio. Rasio ni English word dia apa? Rasio. Saya tak pernah dengar istilah rasio. Mungkin di kalangan pelajar Indonesia guna kot. Oh, ratio. Ya, okay, rasio. Ratio. Okey. Ratio. Okey. Sekarang ni, ingat semua ratio dan interval kita panggil apa? Betul tak? Semua data ratio dan interval di label scale oleh SPSS kan? Betul Tairul lah? Betul doktor. Okey. Jadi ada isu kat sini kerana Spearman tu data dia bukan scale. Pearson je scale. Okay? Okay, so for everybody Pearson requires scale data and the distribution is normal. Spearman only interval data
and the division need not be normal. And nominal data uses chi-square of acceleration. So bermakna yang paling tinggi ialah Pearson lah. Syarat dia paling ketat. Dan kemungkinan besar dengan syarat paling ketat, kita akan dapat jawapan yang signifikan. Jadi soalan dia ialah, pengkaji kena bagi tahu kenapa dia guna Pearson. Okay. So saya bagi contoh. Okey, cuba tengok contoh ni. Ingat kalau perlu print screen. Saya akan muat naik lah kemudian lah. Tapi untuk hari ni print screen dulu. Okay, so ada dua bahasa tu BM dengan English. Hopefully both beneficial to everybody. We go for another from China. Jiang. Is it Jiang? Haiga lah. Wang. Okay, family name Wang. Wang, can you read what I've wrote? Are you there, Wang? Okay, Wang's not around. Okay, Fatihah. No? Hello, teacher. Not Wang, it's Jiang. Or Jiang or Wang? Oh, there's another one. Haige Wang. Jiang. No, Jiang Yukin. You are Jiang Yukin. There's another one, Haige Wang. Oh, okay. So Haige Wang, I think Haige Wang is a lady, Betul lah, Yulu? Correct, Wang is a lady, Sorry, I don't know. Wang is a lady. Okay. So Wang is not around. Okay, tak apa. We go for somebody else. Okay, menu anak perempuan Mohan. Dalam kelas kena aktif Okay, menu. So tadi saya kata apa dia? Kenapa dia guna Pearson dan tidak guna Spearman? Alasan dia apa? Kalau data tunggu dulu. Bagi menu jawab dulu. Alright. Menu? Boleh jawab tak? Kalau boleh jawab. Tak boleh tak apa, menu. It's okay. Kita bukan nak cari orang tak tahu. I want you to contribute. If you do know, give me the answer. If you don't, it's okay. So macam mana? Kenapa dia guna Pearson? Kenapa dia tak guna Spearman? Are you okay, Menu? Tak dengar suara pun. Mic tak on tu. Okay. Untuk dapatkan data yang lebih terperinci, Doktor. Okay, sekarang ni kenapa dia pakai Pearson? What do we need? Dalam artikel dia tu, bila dia kata dia pakai Pearson tu, dia kena bagi tahu kenapa dia pakai Pearson. Dia pakai Pearson pasal apa? Kurang pastilah, Doktor. Okay, tak apa. Kurang pasti tak apa. It's okay, fine. Kita cuba last one. Okay, Zalino. Ada Zalino? Ada Zalino? Ya, saya. Okay, on video Zalino. Nak tengok wajah. Sekejap. Lepas tu boleh off balik. Masa jawab tu saya nak on video. Nak tengok siap seorang. Dengan siapa saya berinteraksi. Okay, Zalino? Sila. Sebab saya pun tak berapa maklum, Doktor, tentang Pearson Spearman ni sebab baru first time kan ambil JRU. Tapi yang saya faham kat situ, yang Pearson tu sebab dia ada data, menggunakan data parametrik. Sebab ada sekarang ni pun saya masih study lah tentang beberapa istilah tu. So saya pun tak sure kenapa dia pilih tu. Okay, tak apa. Terima kasih banyak. Okay, last kali kita cuma ambil YGD. Jadi kalau tak nak off video boleh. Okay, YGD, can you answer that? Ya, Doktor. YGD dari Indonesia ke YGD? Ya, Doktor. Okay, cuba tengok. Kenapa dia pakai Pearson dan tidak Spearman? I'm not really sure, but I think that Pearsons give the
Pearson proved that how strengths and correlations between the IV and DV. So by using Pearson's, a researcher can identify how strengths the correlations between IV and DV. Okay. Is Pearson a parametric test or is it a non-parametric test? I think it's parametric test. Why do you say it's a parametric test? Maybe because of... No, maybe. Fact is not maybe. Why is it a parametric test? It is a parametric test. Why is it a parametric test? Maybe in the implementations of the Pearson's, there is correlations between we identify between IV and DV. Okay, one way. Okay, terima kasih. Okay, ya. Okay, sekarang ni for everybody, at the end of this class, ya, there will be a test. So, pertama sekali, test ni jangan takut lah. Okay. Tapi supaya anda betul jelas, when we talk about quantitative study ni, there are only two things that you want to do. We're looking for differences, we're looking for relationship. Dua je. Perbezaan dan perkaitan. Okay, lain tak ada. Okay, jadi senanglah tinggal dua. Now, when you use the inference test, there is only two types. There is the parametric and there is the non-parametric. Okay, so apa maksud parametric? Okay, saya tulis ya, so that you won't never forget. Apa tu? Okay, boleh baca tak tu? Parametric test requires scale data. Ingat tadi kan interval ratio. So what are instrument yang bagi scale data? Contoh ujian, contoh observation. Soal selidik bukan. Soal selidik tu kes lain ya. Jadi bermakna jika anda guna instrumen ujian, anda guna observation, maka data anda kemungkinan besar adalah scale dan dia adalah parametrik. Tapi ada syarat kedua. Taburan dia mesti normal. Okay ya? So for everybody, when you conduct an inference test, those tests falls into two categories ya. Parametric test and non-parametric test. So a parametric test is when the data that you collect is scale data. Meaning to say interval or ratio. And the instrument that base this data are, example, test and observation. So questionnaires are not parametric data. Okay, unless we do something to it lah. The second requirement is that the distribution of that data must be normal. Okay, so later we will find out what is meant by normal. So if these two requirements are fulfilled, then we use a parametric test. Because a parametric test is more sensitive to get a difference or a relationship compared to a non-parametric. Okay? Jadi dalam contoh kita tadi, dia guna Pearson kerana dia penuhi syarat tadi tu. Datanya scale dan taburannya normal. So dia kena tulis ayat tu dalam bimbang penulisan. So as example given to you now, when you choose a t-test, you cannot just say an independent t-test was employed. Tak boleh. Mesti bagi sebab kenapa t-test tu digunakan. Jadi dalam contoh ini, dalam bahasa Melayu oleh kerana taburan data pun boleh ubah bersandar adalah normal dan data adalah skala, maka penggunaan ujian T bebas adalah paling sesuai untuk mengesan perbezaan di antara dua kumpulan. Kata sekarang kita petik daripada buku Salkin 2015.
In English, since the dependent variable data distribution is normal and the scale of measurement is scale, an independent t-test is more appropriate to test the difference between the two groups cited from Sarkin. A second example regarding sampling. Okay, dalam bahasa Melayu, kita tak nak tulis untuk tujuan persampilan mengkaji akan menggunakan persampilan rawak berserata. Kena bagi sebab, justifikasi. Contoh hayat, mengambil kira bahawa populasi bersifat pelbagai adalah penting keberbagian ini diambil kira seperti yang cadangkan oleh Roberts pada 2018, maka persampilan rawak berserata lebih berupaya memperolehi populasi yang representatif. Okay. So dalam bahasa Inggeris, it's not enough for you to write. For sampling purposes, the researcher will use stratified random sampling. You must justify why you use stratified. So example, considering the multi-component of the population, it is deemed necessary that the variation be considered. Test as suggested by Roberts 2018, a stratified random sampling is implemented to have a more representative population. Okey, ada respon anda tak berkaitan dengan bagaimana menulis? Termasuklah kena bagi justify. Sebab tu saya kata tadi, you need to know your design, your sampling, your instrumentation, and also your data analysis. Okey, buka soalan. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Doktor, saya sebenarnya tak ada soalan, tapi sebenarnya saya sekarang dekat kampung sebab ada urusan keluarga. Doktor, saya ada masalah capaian internet dan memang saya dengar suara doktor tersekat-sekat. Kalau doktor tak kisah, boleh ke saya nak dapatkan recording untuk hari ni? Okey, yang pertama sekali memang saya takkan bagi recording. Okey, so nasihat saya hubungi orang lain, minta slide-slide yang ada tadi tu, dan minggu depan tanya balik soalan tu. Boleh doktor. Okey. Okey, soalan lain? Kalau boleh soalan berkaitan dengan tajuk lah, bukan soalan pentadbiran. Okey, question regarding the content, not administrative question. Boleh faham tak? Hannah, are you still there, Hannah? Yes, I'm here. So, what do you think? Good. What do you mean? What do you mean by good? You said, how are you today? I'm good. Okay, can you understand that when you write, it's not enough for you to say, I do this, I do this. You have to justify why you do this. Yeah, you have to explain. And then for you to justify, you need the theory behind about all these infrastructure tests, the instruments. That is very important. If anybody writes anything without justifying, meaning their theory is lacking lah. So that's why you need to really understand the whole theory behind the whole research methodology. Okay, so hopefully it gives you some insight lah on how better to write. Okay. Okay, so saya bagi contoh nanti ni. Okay, so bila tulis nanti, kita balik kepada reka bentuk tadi kan. We go back to the design just now. So again bila kita tengok balik design ni, saya cadangkan lah, akhir sekali sebenarnya kita memang nak dapatkan data secara eksperimen. Kerana data yang lain tu saya tak kata tak bagus tapi dia tidak menyumbang banyak kepada sistem pendidikan. So I'm encouraging you to do an experimental study, but before doing that experimental study lah, all the various designs need to be considered. Because unless you really can identify that independent variable, then whatever you may achieve in your experimental study ni akan merugikan. Akan keluar jawapan no significant difference. Okay, jadi kita pilih pasangan lah kan. Pasangan kita tu bukan hanya penting kalau untuk lelaki. Dia nak pilih isteri, dia nak isteri yang cantik, yang kaya, yang macam-macam. Betul tak? Betul Yanti?
Lelaki nak pilih isteri yang cantik, yang kaya, yang berdarjat. Betul ya? Tapi dia lupa tanya satu soalan kan. Apa soalan paling penting? Perempuan tu nak kat dia tak? Okay? So kita sibuk pilih yang paling baik. Soalan paling utama ialah, mahukah wanita itu padanya? Itu lagi serius jawapannya tu. Okay? So apa guna cantik semua kalau kata dia tak nak kat kita kan? Okay, dia kat sini penting untuk kita identify pemboleh ubah tu. Hanya sekarang pemboleh ubah tu kita boleh kesan tanpa kita sendiri yang buat kajian, tetapi dengan membaca kajian-kajian lain. Jadi kat sinilah literature penting sangat ya. So secara ikhlas saya katakan bahawa bila saya minta anda baca 5 artikel tu pada saya sikit ya. Tapi kita ambil kira lah ini proses belajar, maka 5 tu okey lah. Jadi untuk kajian sebenar lebih banyak, lebih baik. Tanpa pembacaan yang luas, kemungkinan besar anda akan gagal kesan pemboleh apa yang sebenarnya yang perlu. Okay. So, what I've showed to you now, the relationship between all the various design. Okay. So, nak cuba jawab ya. Kerana dalam soalan ni nanti, yang saya akan tanya anda, boleh nampak tak in English and EBM? Inilah soalan yang anda akan jawab di hujung kelas ini nanti. Okay, so kalau nak print screen boleh. So ini adalah ujian. So mana ujian dia right wrong answer lah. So saya cuba explain dulu ya. Kalau kita ambil yang pertama tu, dalam situasi apakah anda memilih reka bentuk deskriptif? Okay, so deskriptif ni kadang-kadang ada juga orang guna perkataan tinjauan bila kita nak menggambarkan populasi dengan menggunakan sampel. So when you use a descriptive design, sometimes people say the other name for descriptive design is a survey. So I'm not sure I agree with that, but nevertheless, the purpose of any descriptive is to describe the sample, and of course, so that it represents the population. So basically, a descriptive design is to describe the sample. So in this case, all the demographics should be there lah. The second part, a correlation. So why do we use a correlation? We are trying to see whether all these many independent variables, do they have a relationship with the dependent variable? Okay, so when you do a correlation, the correlation will come out as -1 and +1, total correlation, or 0 where is no correlation. So daripada -1, 0 dan 1. So nilai-nilai lebih tinggi tu menunjukkan bahawa ada perkaitan. Jenis yang ketiga, causal comparative. Okey, tadi kita lihat korelasi, perkaitan. Causal comparative kita lihat perbezaan. We compare differences. So how do we know what is what? So what we do, we gather students with high score compared to students with low score. So let's say we ask them how many hours do they spend reading. So from a causal comparative study, we might find out that students with higher course, again, students with higher grades study more compared to students with low grades. So causal comparative is something that has happened. Dia dah berlaku dah. Jadi pelajar-pelajar yang skor tinggi tadi, data menunjukkan mereka juga meluangkan masa jam yang banyak untuk belajar. Berbanding dengan pelajar yang skor rendah, yang jumlah jam dia belajar adalah sedikit. So yang ni kita lihat perbezaan. Tapi peristiwa tu sudah berlaku. Maka dia adalah causal comparative, atau nama lain ialah expo facto, after the fact. Okay.
And the last one is the experimental design. Okay, so kalau kita tengok experimental design, the main purpose of experimental design to isolate that really the independent variable is the one that causes the dependent variable. So in our example, we are trying to isolate that greetings is the one that causes the motivation. Okay, so if we manage to get a significant result, meaning to say the IV was the one that causes the dependent variable because we have control all other variables. Hanya beza dia, kesan dia ialah experimental ni ada 3. Okay, so there are 3 types of experimental study. A pre-experimental where there is no control group usually. The quasi whereas there is a control and an experimental group. Okay, and a true. There is experimental and control group, and there is random assignment. And of course, having these 3 different design, you might need a slight different way of collecting data. Example, in quasi-experimental, you must use a pre-test and a post-test. Okay? But for a true experimental, you may use only a post-test. Boleh nampak tak? Again, kita pergi pada reka bentuk yang terakhir. Masa bila kita guna eksperimen? Bila kita dah kenal pasti pemboleh ubah tertentu. We have identified that variable. So sekarang ni kita nak bukti je. Okay, so bila kita buktikan, memang betul lah A causes B. It is true that greeting causes motivation. So we can only say that if it is an experimental study. Correlation tadi mungkin 0.8, 0.7, whatever point pun, but you cannot say for sure. Dia bagi gambaran bahawa sapaan mungkin adalah penyebab. Perkataannya lah mungkin. Tetapi dalam eksperimen, sapaan adalah penyebab. Dia tak ada lagi mungkin. Boleh ikut tak tekan tu? Doctor, what do you mean by Solomon 4 group study? Okay, we go for that. Okay ya. So sekarang ni, when we talk about experimental study, ada 3 saya kata tadi. Yang paling mudah ialah one group, tak ada control. So this is not a good study, but still it's better than no study at all lah. Most of the research, action research is using pre-test, pre-experimental. Jenis yang kedua, kita ada control group. Tetapi kita tak boleh bagi secara rawak. Bermakna, groups tu adalah intact. So, if I remember well, when you talk about Oman ATC, there are 2 airport kan? Yes. What are the airport? Muscat and? Muscat dan Salalah. So, if you do a quasi, those ATC in Salalah stays in Salalah. Those ATC in Muscat stay in Muscat. Correct. There is a quasi study, experimental. But if you do this, then you have to have a pre-test and a post-test. And those tests cannot be the same. We call it a equivalent test. Okay, up to this? Yes, okay. That's why it's better to do the final one, a true experiment. In this case, you take all the ATCs from Salalah, you take all the ATCs from Muscat, you mix them together. Then you randomly assign into 2 groups. Okay, so these groups are randomly assigned. Okay. So one will get your module, the other will not get your module. So in this case, you don't need to have a pre-test, post-test as the third one shows lah. Post-test only. Because
to come up with 2 tests is quite difficult. It's not doable, but it's quite difficult. Okay, so some people would say, I just use 1 test. Then better do a post-test through experiment. Now coming up to your question, Solomon 4 group. Okay, in the case of Solomon 4 group, the 4 group means 1 group post-test, pre-test, control, post-test, pre-test, experimental. Post-test, pre-test. Okay, okay. We have control and experiment. Okay, so for the control group, 1 group takes only the post-test. The second group takes a post-test and a pre-test. For the experimental group, similar. 1 group take only the post-test. The 4th group take a pre-test and a post-test. Because you want to see whether the pre-test, does it have any bearing on the outcome. That's why it is called the Solomon 4 group. That's why the reason for the 4 group. Okay. Okay now? It's okay. But of course, since there are 4 groups, you need more participants. Usually the problem lies in the number of participants. It take more time, yes. The time I would say is the same, but you need more people involved. More people to divide. Okay. So usually it's more difficult lah. But however it is, you being the writer, I think you have the authority to do so lah. So you shouldn't have any problem lah. Right? You can direct them to do what they're supposed to do lah. That's the privilege of being so high up in the hierarchy. Okay, so if anybody below you doing this kind of study, I would say they will face many problems. But you being the topmost, I think you have less problem lah. So the best is, I would say, Solomon 4 group. But the question is regarding the number of participants, and if you can overcome that, then for definite lah, whatever you come up, the results, your result, we can say that be quite conclusive. Which is very good lah. Okay. So orang lain macam mana? Boleh? So balik pada tadi kalau boleh, Solomon 4 kumpulan tu lah kan. Tapi selalu isu timbul berkaitan dengan jumlah yang boleh kita libatkan. Kena pula kita tak ada jawatan, nak minta orang terlibat memang susah sikit lah. Kalau orang ada jawatan, dia boleh arah je kan. Kita tak ada, tak boleh. Okay, so sekarang ni saya rasa lah saya dah habis reka bentuk dah. Dan tentu sekali untuk ujian hari ini, untuk reka bentuk anda sepatutnya boleh jawab soalan-soalan itu. Kenapa anda buat deskriptif, kenapa buat korelasi, kenapa buat kausal komparatif, kenapa buat eksperimen, dan kalau boleh lanjut lagi lah, kenapa anda buat pra-eksperimen, kenapa eksperimen kuasai, kenapa eksperimen tulen. Dan kalau boleh, kenapa buat Solomon 4 group. Okey, kita tinggalkan reka bentuk sekarang. Boleh? Doktor, boleh doktor. Okey. Sekarang kita pergi kepada persampelan. Okay, first when we talk about sampling, remember when we analyze an article, we are looking at 4 aspects. First, now was the research design. The second, we are going through now, the sampling. The third is the instrumentation, and the fourth is the data analysis. Okay, so when you talk about sampling, there are 2 types. There is the random and the non-random. Okay, so for the non-random, we don't usually use it at all. Only for the purposive sampling yang kita pakai. Kenapa? Okay, nama dia purposive, bertujuan. So apa tujuan dia? Purposive sampling ni digunakan untuk kajian rintis kebolehpercayaan instrumen. We do a purposive sampling during
a pilot testing of our instrument. When we test the reliability, we need to use participants of the same characteristic. So kalau kita guna budak umur 14 tahun lelaki kampung, maka dalam rintis pun kena 14 tahun lelaki kampung. Hanya jumlah dia tak ramai lah kan. Kalau kajian sebenar kita libatkan 100 orang, dalam rintis kita libatkan katalah 10 orang. Tapi sifat dia mesti sama. Okay. So kenapa kita gunakan purposive? Kerana kita tidak bertujuan nak membuat kesimpulan pasal data. Okay, so why you use a purposive? Because you are not interested to make a conclusion based on the data. You are just concerned about getting a reliability punya index. Okay, so that's why you use a non-random purposive sampling. Okay, boleh? Okay, Ti, boleh faham? Boleh diperbesar doktor gambarnya. Sekali lagi macam mana? Slide-nya kecil. Kecil sangat? Tak kecil sangat tapi kurang jelas. Kurang jelas. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada random. Okey, dalam banyak-banyak random, there are at least 4 that you know of. One is the simple random. There is the stratified random, cluster random, and multi-stage. So in what instances do we use these various sampling? First, we have this ni sampling punya size mana dia? Okay, sekarang macam mana? Yang Tik nampak? Okay, besar sikit lagi. Oh. Boleh ya? Okay So dalam sekejap. Ada rasa sakit tekak. Bismillahirrahmanirrahim. So in a random sampling, you draw the number randomly from your list of respondent. When you do a stratified, you take into consideration the composition of the population. So let's say you are studying a population of students. In the population there is 50% male, 50% female. So you draw a sample. So let's say the population is 10,000. You draw a sample of 400. Then based on that, your sample should be 200 male, 200 female. Similarly to the population of 50% male. So that is when you do a stratified sampling. Then you call it a cluster sampling, whereby when you take the sample, you are not able to do a symbol independent, but you have to take one group. Usually happens in schools whereby you take the whole class. One class, one class, one class. So that is one cluster. And lastly, not written here, is the multi-layered. So contoh yang saya selalu bagi ialah, kita nak kaji penduduk kat Malaysia, kita cabut 4 negeri, Kedah, Perak, Selangor, Sarawak. Okay. Kemudian for every of these states, kita cabut daerah. Untuk Perak, kita cabut 3. So let's say daerah A, Kinta, daerah B, Krian, daerah C, Mualim. So let's say kita ambil daerah Kinta tadi. Kita cabut pula sekolah. 3 sekolah. Sekolah A, sekolah B, sekolah C. Daripada sekolah tu pula, kita cabut tingkatan 2, tingkatan 4, tingkatan 5. Daripada tingkatan 2, kita cabut kelas 2A, kelas 2F, kelas 2G. Maka itu adalah sebut sebagai multi-layered sampling. And all of it is random. Okay.
So the purpose of the sampling tadi ialah kalau kita ambil kira kelainan okay, mengambil kira kelainan tadi tu, it is wise to use a stratified random representative. Neil Roberts. You have okay, so kita balik tengok macam mana cara stratified sampling khasnya, kerana sebab kebanyakan pada kita punya kajian ni populasi adalah bersifat strata. Okay, so ini contoh saya slide paling elok lah. Okay, boleh nampak tak? If you feel you need to print screen, eloklah print screen. You look at the stratified, whereby you have 25%, 50%, 25% in the population. That's why we draw the sample. Similarly, 25, 50, 25. Kalau populasi 25, 50, 25, maka sampel pun 25, 50, 25. Okay, Yulu, long time new here. Any question? No. Are you okay up to now? Yeah, I'm okay. I think I mix English and BM nearly 50%, 50%. Okay. Okay. So, that is about sampling. Okay, so I have gone design, research design, we have gone to sampling. Just last one before I miss this. Okay, this is how I expect you to write. Yang atas tu dalam bahasa Melayu, yang bawah dalam bahasa Inggeris. Okay, can you see how is it written? Again, we cannot be sure that all the researchers know what they want to do. So we question them. Nevertheless, we still accept their study because if you don't accept, you have less references lah. So kalau saya ambil dalam bahasa Melayu lah, ada 5 kajian tu. So bukan semua bagus tak, tapi kita ambil semua. Walaupun terdapat 5 kajian yang mendapati yang modul dapat meningkatkan kebat seperti dalam sains, okay, pengkaji MAMA 2012, dalam geografi tanah 2018, Zana 2015, dan sejarah Tili 2020, Lora 2016. Namun dapatan Zana 2015 perlu ditolak kerana tidak menunjukkan elemen kesahan dan kepercayaan, sementara dapatan Lora pula tidak menunjukkan sampel item dalam ujiannya. So dalam bahasa Inggeris, our argument is to demonstrate gaps in the problem statement. Even though 5 studies discovered that module do improve odds, as in subject science, MAMA 2012, in geography, Tanah 2018, Zana 2015, and history, Tili 2020 and Lora 2016, studies by Zana 2015 does not provide evidence of validity and reliability, while studies by Lora 2016 fail to provide sample items. Okay. Where do we find this sample item? Dekat mana? Dalam, kalau kita ambil dissertasi seseorang. In your case, your write-up in your dissertation, your project paper. Where can you find these sample items?
Kat mana ada? Okey, kalau dekat lampiran, kita patut nampak semuanya, bukan sampel. Okey, Arif, Research methodology, Doktor. Okey, dalam metodologi kita bagi sampel, juga dalam satu tempat lagi. Kat mana? Okey, saya ulang. Skop kajian. Saya ulang balik ya. Dalam lampiran, instrumen penuh. Okey. Dalam metodologi, kita boleh ambil sampel contoh. Dan satu lagi kat mana? Abstrak. Bukan. Abstract tak ada sampel. Skop kajian, Skop Doktor. kajian, Doktor. Bukan. Scope of study. Definasi operasi. Bila definisi anda, konsep anda tu, anda terangkan, jika dia melibatkan variable, maka kena ada termnya. Contoh macam tadi kan, kita katakan apa tadi? Wujud perkaitan ya. Greetings ya, mempengaruhi motivasi. So dalam kes ini, kita kena tahu apa dia maksud motivasi. Okay, motivasi bermaksud ini. Contoh item dia scan. Jadi jika item tu nak diukur, contoh item mesti ada dalam definisi operasi. Tapi kalau konsep itu tidak melibatkan pengukuran hanya melibatkan makna je, sekolah. Dalam kajian ini sekolah bermaksud sekolah dasar. Sekolah dasar umur berapa? 7 hingga 12 kan? Betul? Betul, Doktor. Jadi dalam kes ini tidak ada item lah. Pasal kita hanya nak mendefinisikan sesuatu saja. Ya? Kalau pelajar Indonesia buat ni, sekolah dasar kena definisi je, kerana orang Malaysia tak guna perkataan sekolah dasar. Dia guna apa masalah? Indonesia pakai sekolah dasar, orang Malaysia pakai apa? Sekolah rendah. Jadi oleh kerana istilah tu tak biasa digunakan, maka perlu tak dia didefinisikan? Perlu, Doktor. Perlu tak ada item? Perlu. Kenapa? Perlu, bukan nak ukur. Betul tak? Betul. Okey, oleh kerana dia tak ada nak ukur, maka tak perlulah item. Yang kita ada item yang nak diukur sahaja. Okey? So saya ulang lagi sekali ya. Instrumen anda lengkap berada di lampiran. Dalam metodologi instrumentasi tu mesti ada contoh item. Item yang sama tu boleh digunakan dalam definisi operasi. Ya? Jika konsep itu melibatkan pengiraan. Okey. So kita rehat sekejap. Boleh? Kita akan teruskan kepada kesahan dan kebolehpercayaan. Kita tumpu dulu kepada 3 instrumen. Kita akan buat ujian, kita akan buat pemerhatian dan kita akan buat soal sidik. So we will focus on 3 instrument test. No. Before that we have go through the Allah Akbar. Objektif kajian dulu. Tak tengok lagi kan. Okay, sebelum semua kita pergi objektif kajian, soalan kajian dulu. Dokter boleh tanya? Sila. Terkait dengan sampling, apakah jumlah sampling mempengaruhi validitas data? Jumlah sampling. Okey, kalau kita ambil contoh yang paling senang lah ya. Kita pegang Cratchit dan Morgan ni. Ingat, bila kita kaji, kita nak kaji populasi kan? Betul? Betul ke Fitri? Betul, Doktor. Jadi soalannya ialah, boleh tak sampel kita mewakili populasi? Okey, ada dua benda perlu diisi. Satu, sampel tu mesti representatif. Itu yang tadi mungkin kena perlu sampel strata, kan? Jadi mungkin symbol random is not a good sampling. Stratified random is a better sampling. Boleh ya? Mengambil kira berapa sebenarnya komposisi populasi tu. Contoh kalau kita ambil contoh kalau kata literature kata awak nak kaji budak-budak awak akan kena kan? Ya, Doktor. Agak-agak ibu bapa dia punya pendidikan ada kesan tak?
pendidikan ibu bapa tak ada kesan ke terhadap pembelajaran anak tu? Ada tak? Ada. Ada. Jadi as much possible kita cuba dapatkan demografi lah berkaitan dengan agak-agak kawasan yang kita cuba buat begitu. Kalau literature kata ada lah. Kalau kata tak ada, then kita ambil lah simple random, tak apa. Okey. Kemudian dari segi bilangan. Okey, table Cauchy dan Morgan ni paling senang untuk diikuti. Anda tengok N paling rendah jika N 10, sampel 10. Benar tak? N 15, sampel 14. Then when the N's get bigger, tengok the last one 100,000, it stays around 384. Kan? Jadi bermakna berdasarkan Cauchy dan Morgan, we only need around 400 if we want to do a survey. Okay? So we don't need 100,000. But provided lah to it be valid, untuk dia validitas, maka pertama sekali sampel tu cukup. Dalam contoh ni katalah 400, dan sampel tu juga mesti apa satu lagi? Representative, mewakili populasi tu. Kalau dua-dua tu ada, maka sampel itu adalah sah. Okey. Baik, Doktor. Okay, Terima kasih. So sekarang kita pergi balik kepada objektif tadi tu. Okey, kita lihat perbezaan dulu. Okey, anda cuba hadam dulu. You try to digest ya. So the black is in BM, the green is in English. So the first is objective, black BM, green English. The second is the research question, black in BM, green is English. The last one is the null hypothesis. Black is in BM and green is English, all regarding differences. So we have two lah. One is differences, the other is perkaitan. So kita tengok perkaitan kemudian. Differences dulu. Okey ya. So saya perlu tekankanlah dalam kelas ini, dan mana-mana kelas saya rasa ramai antara anda yang nakkan grade yang baik. Okey. So salah satu daripada secara formal ni anda boleh dapat grade yang baik akibat pada anda berinteraksi dengan bersoal jawab. Pada masa yang sama akan berlaku di mana bila dijumlahkan markah anda tu, contohlah markah anda mungkin akan jadi 79. Contoh. Atau 74. Kalau 79 dapat grade apa? Yanti tahu tak? 79. What grade do you get? Kalau jumlah markahnya 79. Dapat grade apa tu Yanti? B, C. A minus. Oh, A minus. 79 A minus, 80 A. Beza berapa markah? Satu je kan? Jadi kita kata sekarang ni
perlu tak saya tambah satu lagi tu? Okay, kalau Yanti tu 9, Yanti tak tambah satu untuk dia 80. Nak. Tetapi tak tu mesti datang daripada apa? Anda aktif belajar dalam kelas. Saya bagi tahu awal Tapi kalau anda datang kelas, anda diam, tak soal, tak apa pun, one. Because whatever is lacking in your answers, you made it up during class contribution. So hopefully everybody is aware. So especially for yang English speaking for Hana it doesn't matter kan, because you audit, grades are not nothing to you kan, Hana? Betul tak? Yes, okay. So for audit student it doesn't matter but for those buying for real, sometimes we cannot answer the question. It's not that we do not know, but at that particular moment you have some blackout. But during class your participation was very active kan, you ask this, you ask that, you question this, you question that, and for that maybe have to release that one extra mark for you to go to the next grade, because that one mark is quite difficult ready to determine whether a student is lacking or student has certain certain extra knowledge. So untuk semua orang saya nasihatkan, silalah lebih aktif dalam perbincangan kelas. Hanya bila bincang, pertama sekali tentu sekali pandangan anda on video, bagi pandangan dan off balik video tu, tak apa. Okay, so siapa-siapa contohlah Yanti all the time tu is a good sign So for the rest of you, hopefully that's what you are doing to do. Okay, saya harap semua faham I need you to say yes if you understand. Jadi tak ada soal bangkit Yes, Captain. So type in yes if you understand. Again, for audit student it doesn't matter. But for those buying for grades, it is quite important. So if you don't respond, if you do answering without your video is on, then very hard for me to give the extra 1 mark. Okay, so hopefully nampak macam okay. Okay So kita teruskan. Okay, coming from that problem statement follows by aim. Okay, tujuan atau aim ni hanya perlu jika kita ada lebih daripada satu objektif. 2 atau lebih lah. Kalau kita ada satu saja objektif, maka tak perlulah Okay, dalam kes kita ni, untuk kerja khusus awak, you must have at least 2 objektif. One is for differences, one is for relationship. Okay, so for your coursework, I want to be very sure that you can do a study that involves perbezaan, a study that involves perkaitan, berserta dengan all the necessary instrument. Dalam kes kita ni, 3 mesti nak pakai. Ujian, pemerhatian dan juga soal sedik. Tetapi saya limitkan lah 5 item dah cukup. Yang penting anda nampak macam mana cara nak bina item tu. You know how to construct the test, the instrument, how to get its validation and its reliability. Okay, and how to keep a score, how to do the necessary inference test. Okay, so kita mula dengan perbezaan. My advice has always been that between the three, the objective, the research question, and the hypothesis null, never retype. If you start with the objective, you copy paste for research question and hypothesis null. Kalau anda dalam objektif yang anda dah type, buat yang paling elok. Kemudian untuk soalan kajian,
dan untuk hipotesis null, copy paste. Jangan type. Pasal kalau type nanti kemungkinan besar ada yang tersilap. So dalam objektif tu, apa yang ada? Kalau kita ambil differences, mesti ada independent variable, mesti ada dependent variable. Okay, dalam case differences, dependent variable mesti continuous data. Okay. Independent variable, categorical data. Okay, kita cuba tengok. Okey, boleh nampak tak? Boleh, doktor. Apakah subjek paling anda suka? Boleh, doktor. Data ini adalah nominal atau kategori. So, jika 1 matematik, 2 English, 3 sains, 4 seni, 5 geografi. Okey. Kemudian jantina juga adalah kategori. Ya? Binary kena ada 2 lah. So, dia juga adalah nominal. Lelaki, cuba tengok kod lelaki 0, kod perempuan 3. Tak kisah. Kerana nombor tu tak ada makna apa-apa. Biasa kita buat 1 lelaki 2 perempuan kan? Atau 1 perempuan 2 lelaki. Tapi anda nak tukar 0 lelaki 3 perempuan. 1, 2 tak ada nombor pun tak apa. Pasal data tu adalah apa? Kategori ataupun nominal. Baik, coming now to the third one, ordinal data. Okay, yang ini there must be an increase in all of the statement. So let's say question 3 dalam bahasa Melayu, saya anggap saya bagus dalam matematik. I feel that I am good in mathematics. Okay. So 5 agree till 1 do not agree. Extremely agree and extremely do not agree. Okay. Tengok the second choice. B option. Instead of having 5, you have 6. And choice C. All 3 are ordinal. Yang mana paling baik, yang mana paling tak baik. Usarani. Antara A, B, C, yang mana paling baik? Saya rasa A paling baik. Sebab? Okay, A paling baik sebab A dengan B tu sama tak? sama, just the ayat teramat tu ada tambahan. Jadi awak rasa A paling baik? Saya rasa A paling baik sebab saya biasa tengok A juga. Okey, boleh tak ayat awak jawab dalam bentuk yang ada justifikasi? Saya memilih A kerana apa? Okey, saya memilih A kerana skala itu berbentuk, Dia mengikut skala Likert. Semua skala Likert tu. A dengan B tu. memang Ikut semua skala skala Likert. Tak pasti, doktor. Okey, jawapan yang lebih baik ialah B jika dalam kajian apa? Sebenar. A dalam kajian rintis. Okay, now for those English speaking, we have 3 options. Extremely agree up to extremely disagree. The difference is that
In choice A, there is 5 alternative. 5 levels. In choice B, there is 6. Okay? So, why is it? Sekarang ni, sifat manusia ni, dia tak nak buat keputusan. Dia suka duduk tengah-tengah. Jadi kalau kita bagi dia choice 5 tu, dia akan ambil nombor 3. So kita tak nak dia ambil tengah-tengah. Kita nak dia setuju atau tak setuju. Sama ekstrim setuju atau ekstrim tak setuju. Jadi dalam kajian sebenar, kita bagi dia 6 option. Tapi dalam kajian rintis, kita bagi dia 5 option. Kenapa? Kerana bila dia pilih yang tak pasti tengah-tengah tu, ada benda yang tak faham berkaitan dengan penyataan tu. Maka dia bantu kita identify item-item yang tak bagus. Okay? So ini kita akan lihat lagi dalam soal sidik nantilah. Tapi setakat ini nak bagi tahu bahawa yang lebih baik ialah B dalam kajian sebenar. Dalam kajian rintis, lebih baik ialah A. C kena buang. Tak boleh langsung. Pasal apa? Why is C not good at all? Susunan dia tu. Susunan dia masalah. Nombor terbesar patut paling setuju. Okey. Sama juga dengan taraf pendidikan 7 tu PhD. Bukan satu PhD tak. Jadi yang ini kena pasti ya. So yang ini memang pelajar PhD pun ada bongkar buat benda ni. So jangan silap lah. Okay ya. So kita balik pada tadi. This is ordinal data. Okay. And last sekali, what is the score in mathematics? That is scale data. Termasuk juga pendapatan keluarga. Okay. So dalam melihat soalan objektif tadi, kita mesti pasti ya bahawa the dependent variable mesti ordinal. Interval atau ratio. Ya. Semua yang kita guna istilah continuous data. Mana ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Tetapi bagi independent variable, kita guna nominal data atau categorical. Okay. So yang itu kena pasti betul-betul. So kita balik pada start tadi. Doktor, saya nak tanya, boleh? Tak boleh. Tanya je lah. Apa nak tanya? Tanya je. Doktor, saya nak tanya tadi doktor bagi tahu kajian rintis boleh kita guna yang A, tapi kajian sebenar kita kena guna B tu. Saya nak tanya kenapa kita boleh membezakan begitu? Okey, yang pertama sekali, bila kajian tu ada bersifat angka ganjil. Kena pula angka ganjil tu letak pelan tak pasti, kan? Maka siapa yang, jika ramai pilih item tu, tak pasti, maka kemungkinan besar item tu tak bagus. Kita tak nak lagi item-item tak bagus ni, semua item mesti bagus, maka kita nak dia buat keputusan, ya? Sama ada dia akan pergi ke kanan atau ke kiri. Jadi kanan paling tinggi 6, 5, 4 atau ke kiri 3, 2, 1. So kita tak nak dia ambil tengah-tengah. Boleh? Okey, faham doktor. Nampak logik dia? Okey, jadi lagi sekali ya, dalam kajian sebenar jangan bubuh tak pasti. Tak pasti bubuh semasa rintis saja. So jika ramai pilih tak pasti, bermakna item tu ada yang tak kena lah. So eloklah dipindah atau diubah suai. Okay. So anybody kalau nak tanya soalan, terus tanya ya. Tak payah tanya-tanya. Kalau awak tanya, boleh tanya sekejap, saya kata tidak, dah. Sangkut kat situ lah. Kalau ada kopok lekor pun cekik kat mulut ya. Okay. Sekarang kita tengok balik ya. Dalam case differences, dependent variable dia continuous, independent dia adalah categorical atau nominal. Now let's see yang berkaitan pula.
Baik. Dalam berkaitan, even though kita boleh gunakan dependent variable dan independent variable, but the more appropriate label yang dependent tu dipanggil predictor, PB, dan dependent tu lebih sesuai dikut sebagai criterion variable. Yang penting ialah dua-dua pun boleh ubah ni continuous. Ingat continuous ni termasuklah ordinal data 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Jadi saya ulang lagi, dalam perkaitan kedua-duanya continuous data. Dalam perbezaan, dependent variable-nya continuous, independent variable is categorical atau nominal data. Ya? Boleh ya? Okay. Okay, again, kita ambil dalam bahasa Melayu dulu. Yang hitam tu. Objektif untuk menentukan adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi statistik pencapaian pelajar yang diajar dengan kaedah sama ada kooperatif ataupun didaktif. Cuba tengok soalan kajian dia.